Hi guys, good morning. Okay, so in the previous session we have discussed about the basics of JavaScript and about the variables, how to create the variables, what is variable, and we have done some logical and arithmetic operations, right? And also we have done some conditional operators, how to use those conditional operators. Now let's come to the next topic, which is called loops. Okay, so loops are a very important thing where we'll be using. Okay, so there will be different type of loops operations that we will be going to perform. So for first one will be like while loop. Okay, next one will be for loop. There will be something called do while, which is not required for you to understand now. So these two we will discuss most probably. Okay, and then there is a function called map function, which is very useful and very required function. Okay, these three we will discuss. So first we'll come to the while loop. So how the while loop will execute, that we will see now. So I am going to create a variable now. So const count equals to 10. Okay, constant count equals to 10. I am going to like while, not const, you can take let, because this value is going to change. While count, you can give the condition here, count less than 0, while count greater than 0. If the count is greater than 0, then you are going to do something here. Here I am just going to do console.log, just print the count. Okay, and here I am going to do count equals to count minus 1. For simple and better understanding, I am doing in this way. Okay, now you can just save and you can run your code. You can see here your count values has been printed, right? So while is a loop where, so here you need to provide the condition. So until unless the condition got not satisfied, it will get executed all the operations, all the instructions whatever we have given inside the while loop. అంటే వైల్ లూప్ లో మనం ఏదైతే మెన్షన్ చేసి ఉంటామో కోడ్ అంతా, సో ఆ కండిషన్ ఎప్పటి వరకు అయితే సాటిస్ఫై అవుతుందో అప్పటి వరకు ఆ కంప్లీట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేకుంటే ఆ కంప్లీట్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ పర్టిక్యులర్ కండిషన్ కనుక సాటిస్ఫై అవ్వదో అప్పుడు ఈ వైల్ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం ఆపేస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే విల్ బి యూజింగ్ ద ఫర్ లూప్. ఫర్ let I equals to 0, I less than I less than 10, I plus plus. సో ఇక్కడ ఫర్ లూప్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ మనం ఇనిషియలైజేషన్ అనేది ఈ పార్ట్ లో చేయాలి. ఓకే, ఇనిషియలైజేషన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ కండిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ కండిషన్ వెరిఫికేషన్, తర్వాత వచ్చేసి ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ద వాల్యూ. సో ఈ త్రీ ఆపరేటర్స్ అనేది ఫర్ లూప్ లో అనేది మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, సో here just console. Console.log, just for loop, just ఒక
console.log count. Okay, now we can print the output. You can see it has been printed from 0 to 9, right? This is how we can use the for loop and while loop. So when it comes to array, okay, so for example ఒక array ఉంది. So previous session lo discuss chesam kada. Let us take const array data equals to ఏదో కొంచెం random data అనేది నేను మెన్షన్ చేశాను. Okay, so how can we print this array? So how can we print this array? With the help of the loop that we can print the array. Console.log printing or accessing array elements. Okay, so with the help of the for loop that we can do, right? Let I equals to, we can do whatever. Let I equals to, I am going to do 0, I less than array underscore data dot length. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అరే డాట్ లెంత్, ఈ అరే యొక్క లెంత్ ఎంతైతే ఉందో దానికంటే ఐ గనక తక్కువ ఉంటే లూప్ ఇటరేట్ అవ్వండి అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఐ ప్లస్ ప్లస్ చేశాను అంటే ఐ అనేది ఇంక్రిమెంట్ చేశాను. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, కన్సోల్ డాట్ లాగ్ array underscore data of I array data of I. ఓకే, సో ఇలా అనేది మనము అరే డేటా ఆఫ్ ఐతో మనము డేటా అరేలో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ అయితే చేయగలము. I less than array dot length I plus plus just uncomment this one along. So you can see we got the complete array data. That is fine. So here you can see we got the complete array data. Array of 0 లో 1 అనేది ఉంది, array of 1 లో 2, array of 2 లో 3, and then name, village, some value. So this is how we can print the array, right? So there will be another way that we can print the array. Okay, so with the help of the map function to print array data. Okay, to print or create or manipulate
array data. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాప్ ఫంక్షన్తో మీరు ఏం చేయగలరు అంటే, సో నేను ఒక కొత్త అరే అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, న్యూ అరే. అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, మ్యాప్ అరే డేటా డాట్ మ్యాప్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసుకొని ఓకే డేటా డేటా data into to MB. Okay, so console.log let's print this. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ ఉన్న దీంట్లో ఉన్న ఇంటీజర్ అండ్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్తో ఇంటూ 2 అనేది చేసింది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద స్ట్రింగ్, సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ number. NaN means it is not a number. You understood? So if you just remove this, it will just copy the complete content into the new array. Understood? It will copy complete content into the new array. Okay, so what if I did like this, console.log array data. So you can see it has been returned all the array data dot map. So inside మనం ఫంక్షన్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. సో దీన్ని యారో ఫంక్షన్ అని చెప్తారు. ఓకే, సో దాంట్లో ఒక వేరియబుల్ పాస్ చేసి సేమ్ వేరియబుల్ మనం మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. సో మ్యాప్ వచ్చేసి చాలా సింపుల్, సేమ్ లూప్ ఎలా అయితే వర్క్ అవుతుందో మ్యాప్ కూడా అలాగే వర్క్ అవుతుంది. దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనము న్యూ అరేని మాత్రం క్రియేట్ చేసి, న్యూ అరేని అయితే క్రియేట్ చేసి మనం ఇంకో అరేకి అసైన్ అనేది చేయొచ్చు. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ కమ్ టు ద ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో ఫంక్షన్ అనేది ఏంటంటే మనం ఏదైనా రిపీటెడ్ ఆపరేషన్స్ కనుక చేస్తూ ఉంటే దాన్ని ఒక ఫంక్షన్గా క్రియేట్ చేసుకొని, సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనం కోడ్ రాయకుండా జస్ట్ ఆ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us see ఫంక్షన్. సో ఫంక్షన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే, ఫంక్షన్ అని ముందు డిక్లేర్ చేయాలి, ఫంక్షన్ అని, తర్వాత మీ ఫంక్షన్ నేమ్. సో మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ అనేది ఫంక్షన్ నేమ్ అనేది నేను క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏం పాస్ చేస్తున్నానంటే జస్ట్ టేబుల్ వాల్యూ అనేది పాస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఫర్ console.log multiplication table for ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఫర్ let I equals to 0, I less than or equals to 10, I plus plus. So we'll start from I equals to 1. సో ఇక్కడ టేబుల్ అనేది నేను ప్రింట్ చేస్తాను, console.log table value into I equals to
సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే const result equals to i. ఈ రిజల్ట్ ని నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాను. సో ఓకే, సో ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఒక సింపుల్ ఒక ఫంక్షన్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ముందు ఫంక్షన్ అని నేమ్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద ఫంక్షన్ నేమ్. మీ ఇష్టం, ఇక్కడ ఏదైనా నేమ్ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత దానికి పారామీటర్స్ అనేది పాస్ చేయాలి. మీకు కావాలంటే పారామీటర్స్ పాస్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. అది మీ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. అంటే మీ ఫంక్షన్ దేని మీద ఎలా వర్క్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరైతే పారామీటర్స్ అనేది పంపించుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఏదైతే ఆపరేషన్ చేస్తామో ఆ ఆపరేషన్ అంతా కంప్లీట్ ఫంక్షనాలిటీ అంతా ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్ అనేది మనము డిక్లేర్ చేస్తాము. సో దీన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? మీరు జస్ట్ కనుక రన్ చేస్తే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, ఇది జస్ట్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చూడండి, మీకు ఇది మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదంటే మీరు అనేది దీన్ని కాల్ చేయాలి. సో ఎలా కాల్ చేయాలి? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ యూ కెన్ పాస్ ద వాల్యూ. Okay, now you can see there is now you can see multiplication table for 2. You got the complete second table. సో ఇప్పుడు నాకు 17th టేబుల్ కావాలనుకోండి, నేనేం చేస్తాను, జస్ట్ అంటే ఈ కోడ్ అంతా మళ్ళీ మళ్ళీ రాయకుండా అగైన్ అండ్ అగైన్ we no need to write the code, we can just call this function, right? So if I need 17th table, I'll just mention 17 here. Now you can see 17 table అంతా మనకు అనేది అవుట్పుట్ అనేది వచ్చేసింది. Understood? So this is the main advantage of having the functions. So you can create once and you can utilize it whenever you want. That means multiple times we can utilize the function. Understood? Understood, guys? Are you able to understand this? Are you able to understand this? Any doubts in this? ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా వీటిలో? చాలా సింపుల్ ఇది. జస్ట్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాము, దాని inside that we have mentioned our functionality and we just call the function with the function name. That's it. Any doubts in this? Okay, so now if you have any doubts till now, you can ask me, or else we'll proceed further. If you have any doubts, please let me know. Okay, I hope it is clear. So now let's see async await. So async await ante entante, it's like a promise. So actual ga JavaScript anedi, not JavaScript, actual ga manaku when it comes to the frameworks in the JavaScript, it will be like asynchronous. ఓకే, సో అసింక్రనస్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే, అసింక్రనస్ అంటే ఏంటంటే అది ప్రాపర్ సింక్ లో ఉండదు. ఏది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వద్దు మనం చెప్పలేము. కొంచెం డిలే కనుక ప్రొవైడ్ చేస్తే అది తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఎప్పుడైతే మనం బ్యాక్ ఎండ్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తామో, బ్యాక్ ఎండ్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us see some, I'll tell you like postal. ఓకే, సో ఈ URL అనేది ఒక API. ఓకే, API. సో ఈ URL అనేది ఒక API అన్నమాట. API అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. సో మనం ఎప్పుడైతే మనం వెబ్ అప్లికేషన్స్ అనేది డిజైన్ చేస్తామో ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ సైన్ అప్ అనుకోండి, మనం మన డేటా ఎంటర్ చేసి సైన్ అప్ అని బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఒక యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలి కదా. అంటే ఆ పర్టికులర్ లాగిన్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ వ్యాలిడా కాదా అని చెక్ చేయాలి కదా.
సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఆ లాగిన్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది మనం బ్యాక్ ఎండ్ కి పంపిస్తాం. బ్యాక్ ఎండ్ లో వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేస్తారు. తను యాక్చువల్గా లాగిన్ ఈ ప్రాపర్ క్రెడెన్షియల్స్ లాగిన్ అవ్వడానికి సరిపోతాయా లేవా, ఈ పర్టికులర్ క్రెడెన్షియల్స్ తో ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారా లేదా అని ఆ కంప్లీట్ యాక్షన్స్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్ లో పర్ఫామ్ చేసి వాళ్ళు మనకు దాంట్లో నుంచి రెస్పాన్స్ అనేది సెండ్ చేస్తారు. ఆ రెస్పాన్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏంటంటే ఫర్దర్ గా నెక్స్ట్ పేజ్ కి అనేది మూవ్ అవ్వగలం. సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలాగే. సో ఈ యూఆర్ఎల్ అనేది ఒక ఏపీఐ అన్నమాట, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. So we need to consider everything, all the URLs as the APIs. Okay. సో దీని యొక్క అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇలా మీకు అరేలో కొంచెం డేటా అనేది వస్తుంది, రైట్? సో హౌ కెన్ వి యాక్సెస్ ద డేటా ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద APIs? Okay, just give me 1 second. Okay, so now come back to our code. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఏపీఐ నుంచి డేటాని ఎలా అనేది యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక సింపుల్ ఫంక్షన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఫర్ యాక్సెసింగ్ దట్, సో మనం ఈ డేటా అనేది ఏపీఐ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, రైట్? వీ డోంట్ నో హౌ మచ్ టైమ్. సో ఫర్ దట్ వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్, సో వీ విల్ వెయిట్ అంటిల్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ అండ్ దెన్ వీ వర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ అదర్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, గెట్ ఏరియా నేమ్స్ by pin code, pin code. Okay, cost response equals to await fetch సో అవైట్ టేస్ట్ చేయాలంటే మనం ఖచ్చితంగా అసింక్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, just 1 second, getting just 1 second guys, getting a small call.
Okay, thanks for waiting. So here, how can we use this async await? Whenever we are going to wait to get some response, we must have to mention that particular function as async. Okay, so async, and then here we need to mention, for example, here I'm here itself const encode API equals to, I'm mentioning this API here itself. ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఏపీ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నాను సో it comes to here const API with pin code equals to pin code pin code ఓకే సో ఈ ఏపీఐని తీసుకొని వచ్చి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నాను అండ్ దెన్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ fetch method that you are going to mention execute. Okay, what type of fetch method it is, you need to mention. So there will be different type of https methods. Okay, https methods అంటే there are different types. అంటే మనకు డేటా అనేది బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి రావాలా, లేకుంటే మనం డేటాని మన ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్ కి పంపించి బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్న డేటాని అప్డేట్ చేస్తున్నామా, ఓకే, లేదంటే మనం డేటాని బ్యాక్ ఎండ్ కి పంపించి మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి రెస్పాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామా. సో అలా డిఫరెంట్ హెచ్టిటిపిఎస్ మెథడ్స్ అనేది మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఏపీఐ చూసుకుంటే జస్ట్ గెట్ ఏపీఐ అంటే జస్ట్ మనం గెట్ డేటాని తీసుకుంటున్నాం బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి. నెక్స్ట్ అప్డేట్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు అనేది మనం పుట్ ఏపీఐ అనేది యూస్ చేస్తాం, పియూటి. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనము డేటాని బ్యాక్ ఎండ్ కి పాస్ చేసి వ్యాలిడేట్ చేసి మళ్ళీ రెస్పాన్స్ తీసుకొని దాని మీద ఆపరేషన్ ఏదైనా చేయాలనుకుంటే అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, పోస్ట్ ఏపీఐ అనేది యూస్ చేస్తాము. లేదంటే మనం ఏదైనా డేటా డిలీట్ చేయాలనుకోండి, అలాంటప్పుడు డిలీట్ అనేది హెచ్టిటిపిఎస్ మెథడ్ లో యూస్ చేస్తాము. సో దీస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హెచ్టిటిపిఎస్ మెథడ్స్ దట్ వీ హ్యావ్. Okay, so now when it comes to now here, so here what I'm going to do is console.log response. So API response. Okay, so నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే const data equals to response.json. Okay, console.log data. సో console.log ఇక్కడ నేను డేటా అనేది కన్సోల్ చేశాను. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి కదా. పిన్ కోడ్ వచ్చేసి 524302, జస్ట్ ఒక ర్యాండమ్ పిన్ కోడ్, and you can execute this. Promise is pending. So what we need to do, అంటే మనకి ఇంకా రెస్పాన్స్ అనేది రాలేదు. సో here we need to wait. First data. Okay, so I'm just waiting. Await is valid only for the same functions. So here I'm just going to you can just execute this. సో ఇక్కడ మనకు ప్రామిస్ అనేది పెండింగ్ అని వస్తుంది. పెండింగ్ అంటే ఇంకా లోడ్ అవుతూనే ఉందని. ఓకే, ప్రామిస్ ఇస్ పెండింగ్. Because here what you need to do, mention await here as well. Okay.
సో యూ కెన్ సి వి గాట్ ద డేటా. ఇక్కడ మనకి డేటా అనేది వచ్చింది, రైట్. నెంబర్ ఆఫ్ పిన్ కోడ్స్ ఫౌండ్ 15, స్టేటస్ వచ్చేసి సక్సెస్ వచ్చింది, అండ్ మనకి రెస్పాన్స్ అనేది ఇలా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం ఈ డేటా నుంచి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇఫ్ మనకు డేటా డేటా వచ్చేసి మనకు డేటా ఆఫ్ 0 డాట్ లెంత్, జస్ట్ లేకుంటే డేటా డాట్ లెంత్ greater than 0 and data of 0 dot status equals to success, success. ఇలా ఉంటే మనకు అంటే సక్సెస్ రెస్పాన్స్ గనక వస్తే అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే కన్సోల్ డాట్ లాగ్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ని నేను ప్రింట్ చేయాలి ఇక్కడ. డేటా ఆఫ్ 0 డాట్ పిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. now you can see now you can see here we got multiple data. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా కన్సోల్లో, we got so much of data. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే జస్ట్ ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి, ఇది నాకు అంతా అవసరం లేదు. we just need the first element. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, డాట్ మ్యాప్ డేటా i డాట్ నేమ్. సో ఇక్కడ నేను ఒక సింపుల్ మ్యాప్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి i డాట్ నేమ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ అనేది చేస్తున్నాను. now you can see we are printing the complete area names here. Okay, now you can see we are printing the complete area names here. I'll just comment this. Okay, so for example ఇంకొక పిన్ కోడ్ చూడండి, 6,01,000 60,001. ఓకే, 60,001 వచ్చేసి చెన్నై, ఐ థింక్ నో, 6,01,000 వచ్చేసి చెన్నై. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ నౌ you got all the responses. Chennai, Flower Bazaar, Government Santly Hospital. సో ఈ పర్టికులర్ పిన్ కోడ్ లో ఉన్న ఏరియా నేమ్స్ అన్ని అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ ద API operations with the help of the async await, and we will need to mention the what type of HTTPS method that we are performing here. ఓకే, సో మీరు ఇది ఒకసారి 2 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి, then it will become very easy and it will be very interesting as well when you are learning. Okay, else console.log invalid pin code. ఓకే, మన రెస్పాన్స్ కనుక రాకుంటే అది ఇన్వాలిడ్ పిన్ కోడ్ అని. అండర్స్టూడ్ గైస్? ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్ గైస్? ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ.